Good morning, class 8. Today I am going to discuss lesson 9, Summer Friends. Okay, Summer Friends is written by Mary Lamb. If you discuss the life history of Mary Lamb, then we must say that she was a famous English poet and a writer. Her full name is Mary Ann Lamb. She is best known today for her collaboration with her brother Charles Lamb on the collection Tales from Shakespeare. You know, Charles Lamb is also an well-known writer in English literature. Mary Lamb once collaborated with her brother Charles Lamb and they jointly worked on the Shakespearean plays. They actually wrote the Shakespearean plays in prosaic form and thereafter they entitled the book Tales from Shakespeare. It is a well-known book to all of us. As soon as the book was published, it was widely reputed and like hotcakes, it was sold from the market. Okay, so it was one of the best-selling copy or book from both Mary Ann Lamb and her brother Charles Lamb. She and her brother presided over a literary circle in London and included poets like Wordsworth and Coleridge. That means she, along with her brother, formed a literary circle, and within that literary circle, other romantic poets like William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge was also there. They used to organize some programs on English literature. Many poets, many critics were invited, and in the open forum, they used to discuss various pros and cons on English literature and poetry. Okay, this is the short life history of Mary Lamb, which has been described here in the lesson 9, okay, entitled Summer Friends. Today, I am going to discuss the poem Summer Friends with you. First of all, I would like to read the poem first and then I will give you explanation. Okay. The swallow is a summer bird. He is our chimneys when the weather is fine and warm. May then be heard chirping his notes for weeks together. Come there, but one cold wintry day, away will fly our guest the swallow, and much like him we find the way, which many a grey young friends will follow. In dreary days of snow and frost, closer to man will cling the sparrow, old friends, although in lives we are crossed, their hearts to us will never narrow. Give me the bird, give me the friend, we'll sing the frost, we'll love in snow. Whatever mischance today may send, will greet me with his sight tomorrow. You know, swallow is a summer bird. You know, swallow is a bird. It's a small bird. Actually, it's a bird of summer season. It
can adjust only with the hot weather condition, but this bird cannot adjust itself with the cold weather condition. That's why when the summer prevails, then the bird comes, it stays. But when the season changes, or when the season changed, that means the summer is gone and it has been replaced by winter, then swallow bird also migrate from this place to another place of hot climate condition, because the bird cannot resist the cold weather condition. That's why it has to go somewhere else or some other place where the summer is there. Okay, so this is the bird. This bird actually, with the changes of season, migrate from place to place. Okay, on the other hand, another bird the poet is talking about, this is sparrow. The sparrow is a bird, better we say it's a house bird. Okay, and we know that sparrow has the habit to live with us, because it also lives with us in our house. Okay, in some places of our house, or the window cornice or some other places, we see the sparrow chirping during the whole day. Okay, that's why we call it a house bird. Okay, it can resist all the weather condition. That means it can adjust itself with the winter weather, it can adjust itself with the summer weather condition, and it can also adjust with the autumn or spring weather condition. That means the bird remain with us as our well-wishers, as a friend, or as a kith or kin. Okay, and it lives with us. Okay, that's why the poet actually makes a differentiation in between the two birds, the swallow and the sparrow. The swallow, as it lives only in summer, it cannot live with the poet in winter. Therefore, the poet cannot consider swallow as a true friend. Okay, because there is a proverb in English: the friend in need is a friend indeed. The friend in need is a friend indeed. So therefore, swallow only lives in the summer season, but it leaves the poet when the winter comes or when the winter arrives. It cannot keep itself as a friend or as a true friend, and it cannot stay beside the poet throughout the year. That's why the poet cannot consider swallow as a true friend. On the other hand, the poet considered the sparrow as a true friend, because throughout the year the bird stays with the poet. That means the poet wants to tell us that the birds remain with her in her sorrows, in her joys, in her pleasure, in her sorrows and sufferings all the time round the year. But on the other hand, the swallow only lives with her in her pleasure, in her joy. But it cannot live in any other season, any other time, when she is in adverse condition, or when her adverse condition prevails. The swallow cannot live with her, or cannot give its support, or what support means here, moral support to the poet. Okay, that is why the poet Mary Lamb cannot consider swallow as a true friend, while she considered sparrow as a true friend, as it remains with her throughout the year.
It leads or it gives its moral support not only in her pleasure, not only in her joy, not only in her merriment, but also in her adverse condition, when she is in pain, when she is in sorrows, when she is in suffering, or when she is in distress. Okay? Round the clock, round the year, the sparrow remains with her as a true friend. Okay? So this Sparky conclusion can be focused on our life also. Okay? A true friend is a friend who leads with us all the time. Okay, whatever the situation may be. The situation may be in maybe the situation of joy, the situation may be the key condition of sorrows, sufferings, pain, etc. Okay, so whatever the condition is there, the a friend who is a true friend remain with us to give his support, to give his uh, help, assistance, cooperation, etc., etc. But on the other hand, or on the contrary, on the opposite hand, a friend cannot be considered as a true friend when our situation becomes adverse. That means when we are in sorrows, when we are in miserable condition, such friends who are not actually true friends cannot live with us to give his or her moral support. Rather, in such condition, they leave us. Okay, they desert us. Okay, they leave us alone, and then we have to carry the burden. We have to do everything ourselves for our existence, for our survival. Okay, so this conclusion is also being brought by the poet Mary Ann in the poem Summer's Friend. ওকে, এবারে আমরা একটু বাংলায় তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করে নিই। দেখো, কবি বলছেন, দ্য সোয়ালো ইজ এ সামার বার্ড। সোয়ালো হলো গ্রীষ্মের পাখি। হিজ ইন আওয়ার চিমনি, অর্থাৎ কবিদের বাড়ির চিমনির ওপরে পাখিটি থাকে, বসবাস করে যখন গরমকাল থাকে বা গ্রীষ্মকাল থাকে। কারণ সোয়ালো পাখি গ্রীষ্মকাল বা গরম পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু ওয়েদার বা আবহাওয়া যখন পাখি ঠান্ডা হয়ে যায়, শীতল হয়, তখন ঠান্ডা বা শীতল আবহাওয়ার সঙ্গে সে মানিয়ে নিতে পারে না। সো হোয়েন দ্য ওয়েদার ইজ ফাইন অ্যান্ড ওয়ার্ম, অর্থাৎ ওয়েদার যখন ফাইন সুন্দর থাকে, ওয়ার্ম বা উষ্ণ থাকে, তখন তার গান শোনা যায়, তার গলার আর কি স্বর শোনা যায়। ওকে, দেন বি হার্ড চার্পিং হিজ নোটস ফর উইকস টুগেদার, অর্থাৎ সপ্তাহ ধরে, অর্থাৎ দিনের পর দিন ধরে তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর বা তার কিচির বিচির শোনা যায়। কাম দেয়ার বাট ওয়ান কোল্ড উইন্ট্রি ডে, অ্যাওয়ে উইল ফ্লাই আওয়ার গেস্ট দ্য সোয়ান। কিন্তু যখন শীত আর কি এসে যায়, শীত ঘনিয়ে আসে, তখন কিন্তু এই সোয়ালো পাখি কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। সে তখন চিমনি ত্যাগ করে চলে যায়। কোথায় চলে যায়? অন্য কোথাও, যেখানে সে উষ্ণতা পায়, উত্তাপ পায়, গরম আবহাওয়া পায়। কারণ তার নেচারটাই হচ্ছে সে গরম আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু ঠান্ডা আবহাওয়ায় সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। ওকে, সো মাচ লাইক হিম উই ফাইন্ড দ্য ওয়ে হুইচ মে গ্রে ইয়ং ফ্রেন্ড উইল ফলো। ঠিক তেমনি সোয়ালো পাখির মতোই আমাদের জীবনেও কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে বা সুখ বা সচ্ছলতার সময় আমাদের পাশে থাকে, আমাদের সঙ্গে আনন্দ করে, আমাদের আনন্দের সঙ্গী হয়। কিন্তু তারা যখন আমাদের জীবনে দুঃখ নেমে আসে, কষ্ট নেমে আসে, আমরা যখন দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত হই, তাদের কিন্তু নৈতিক সমর্থন আমরা পাই না, তাদেরকে আমরা পাশে পাই না, তারা আমাদেরকে কিন্তু ফেলে চলে যায়। ওকে, এটা কিন্তু কবি অনুভব করেছেন বলে তিনি তার কবিতায় তুলে ধরেছেন। অপরদিকে তিনি
সেকেন্ড স্ট্যান্ডাতে বলছেন, দেখো, ইন ডেয়ারি ডেজ অফ স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট। ইন ডেয়ারি ডেজ, ডেয়ারি কথাটার মানে হলো ডাল। ইন দ্য ডাল ডেজ অফ স্নো অ্যান্ড ফ্রস্ট, যখন প্রচণ্ড শীত, চতুর্দিকে কুয়াশা, চতুর্দিকে বরফ, অর্থাৎ বরফে চতুর্দিক ঢেকে গেছে, চতুর্দিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, এমন বিশ্রী, এমন কুৎসিত পরিবেশে কি হয়, ক্লোজার টু ম্যান উইল ক্লিং দ্য স্প্যারো। তাহলে এমন একটি অ্যাডভার্স বা বিপরীতমুখী পরিস্থিতিতে একমাত্র যে পাখিটি আমাদের পাশে অবস্থান করে সেই হলো স্প্যারো, চড়ুই, ওল্ড ফ্রেন্ড, একেবারে আমাদের পুরনো বন্ধু। অলদো ইন লাইফস ওয়ার ক্রসড, CROST, ক্রসড। ক্রসড কথাটার মানেটা হচ্ছে, এখানে দ্য পোয়েট্রিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস অফ দ্য ওয়ার্ড ক্রস, CROSSED, ক্রসের পোয়েট্রিক ফর্ম হচ্ছে তোমার ক্রসড, দ্যাট মিনস সেপারেটেড। অর্থাৎ তাহলে দেখো, ওয়েদার চেঞ্জ হলেও, অর্থাৎ পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলেও স্প্যারো কিন্তু আমাদেরকে ত্যাগ করে যায় না। ইট নেভার সেপারেট ইটসেলফ উইথ আর্স whatever condition prevails. Okay, that means in adverse condition also the sparrow remains with us as our friend, okay, as our fellow. Okay, so the poet says, old friends, although in life we are crossed, their hearts to us will never narrow. অর্থাৎ তাদের হৃদয়, অর্থাৎ চড়ুইয়ের হৃদয় কিন্তু কখনো আমাদের জন্য ছোট হয়ে যায় না, তাদের মন কখনো সংকীর্ণ হয়ে যায় না, তাদের মন কিন্তু কি থাকে, আর কি প্রশস্ত চওড়াই থাকে, তাদের হৃদয় কিন্তু উদার থাকে, তারা আমাদের পাশেই সবসময় থাকে। ওকে, their hearts to us will never narrow, তাদের হৃদয় আমাদের প্রতি কখনো কি হয়, সংকীর্ণ হয়ে যায় না। ঠিক আছে, গিভ মি দ্য বার্ড। এবারে কবি থার্ড স্ট্যান্ডায় কনক্লুশন দিতে, ফোর্থ স্ট্যান্ডাতে দেখো কনক্লুশন দিয়ে বলছেন, গিভ মি দ্য বার্ড, আমাকে সেই পাখিটি দাও। গিভ মি দ্য ফ্রেন্ড, আমাকে সেই পাখির মতো বন্ধু দাও। উইল সিং ইন ফ্রস্ট, উইল লাভ ইন সরো, যে আমাকে কি করবে, আমাকে, অর্থাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন বিপরীতমুখী পরিবেশেও সে আমার পাশে থাকবে, আমাকে গান শোনাবে, আমাকে আনন্দ দেবে। উইল লাভ ইন সরো, যে দুঃখেও আমাকে ভালোবাসবে। হোয়াট এভার মিস চান্স টুডে মে সেন্ড, অর্থাৎ ফরচুন বা ভাগ্য যাই হোক না কেন, ঠিক আছে, অর্থাৎ আমার অবস্থা যখন যেমন যাই হোক না কেন, যে সত্যিকারের বন্ধু হবে সে আমার পাশেই অবস্থান করবে, আমার প্রতি তার সিনসিয়ার লাভ, আমার প্রতি তার সিনসিয়ার সিম্প্যাথি, আমার প্রতি তার সিনসিয়ার কোঅপারেশন, আমার প্রতি তার সিনসিয়ার লঙ্গিংস সে কিন্তু ব্যক্ত করবে তার আচরণের মধ্য দিয়ে, তার তার নৈতিকতার মধ্য দিয়ে। সো হোয়াট এভার মিসচান্স, তাহলে মিসচান্স কথাটার মানেটা হলো misfortune, তাহলে হোয়াট এভার মিসফরচুন occurs, okay, it never minds, rather as a true friend it will remain with me to give its support. Okay, so it says, whatever mischance today may send will greet me with his sight tomorrow, will greet me with his sight tomorrow, সে আমাকে কিন্তু গ্রিট করবে, সম্বোধন করবে, গ্রিট করা মানে সম্বোধন করবে, উইথ ইজ সাইট টুমোরো, উইথ ইজ সাইট মানে তার, তাকে তার তার উপস্থিতি ঘটিয়ে, নিজেকে দেখিয়ে, ঠিক আছে, আগামী দিনেও, তার মানে আগামী দিনেও তার উপস্থিতি দেখিয়ে সে কী করবে, আমাদের প্রতি বা আমার প্রতি তার নৈতিক ভালোবাসা, নৈতিক সমর্থন, তার বন্ধুত্ব সহযোগিতা সে হাত বাড়িয়ে দেবে, এবং সত্যিকারের বন্ধু হয়েই কিন্তু সে থাকবে। কেমন, এই হলো তোমাদের সামার ফ্রেন্ডসের গল্প। কেমন, তাহলে তোমরা কি করবে, এখানে দেখো প্রথমেই কলম এ কলম বির সঙ্গে আর কি কতগুলো ম্যাচ দিয়েছে, ঠিক আছে, এটা আমরা কি করব, পরের দিনকে ডিসকাস করব।
দ্বিতীয় কোশ্চেন, তৃতীয় আর কি কোশ্চেন দিয়েছে, এই কোশ্চেনগুলো আমরা কিন্তু পরের দিনকে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? অর্থাৎ আমরা আজকে কি করলাম, কবিতা নিয়ে আলোচনা করলাম, আমরা পরের দিনকে আবার ফিরে এসে কি করব, এক্সারসাইজগুলো আলোচনা করব, কেমন? এবং আলোচনার শেষে পুনরায় আরেকবার আমি রিপিট করব, কতগুলো নতুন শব্দ তোমরা এখানে পেলে। যেমন ধরো গ্রে, GAY, গে, গে মানে হচ্ছে হ্যাপি। ডেয়ারি মানে, ডেয়ারি শব্দটার প্রতিশব্দ হচ্ছে ডাল, কেমন? অর্থাৎ ওয়েদার যখন খারাপ হয়ে যায় তখন আমরা বলি টুডে দ্য ওয়েদার ইজ ডেয়ারি, টুডে দ্য ওয়েদার ইজ ডাল। নেক্সট হচ্ছে ক্লিং, ক্লিং মানে হচ্ছে ইমোশনালি অ্যাটাচ, মানে আবেগ ঘন আর কি, বা আবেগ তাড়িত হয়ে কারো সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়াকেই আমরা কি বলি, ক্লিং বলি। টু রিমেন ইমোশনালি অ্যাটাচড। ক্রসড হচ্ছে পোয়েট্রিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনস অফ দ্য ওয়ার্ড ক্রস, CROSSED। ইট মিনস সেপারেটেড। অ্যান্ড মিসচান্স কথাটার মানে হলো মিসফরচুন। কি বললাম? মিসফরচুন মানে দুর্ভাগ্য, ঠিক আছে? ফরচুন থেকে মিসফরচুন হয়, কেমন? এই হচ্ছে তোমাদের বিষয়। তাহলে তোমরা কবিতাটা মন দিয়ে শুনবে, আলোচনাটা শুনবে, ঠিক আছে? এর পরের ভিডিওতে আমরা এক্সারসাইজ বা অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করব। তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।